De Bitvavo App is een platform waarop je geld kunt storten. Cryptocurrency kunt kopen en verkopen. En geld kunt opnemen. Om te beginnen. Moet je een Bitvavo account hebben. Als je dat nog niet het. Kun je een account aanmaken en de app downloaden via een speciaal link. Waarmee je tot 10.000 euro kunt verhandelen zonder transactiekosten. Wat je ongeveer 25 euro bespaart. Zodra je account het. Zie je onderaan in het midden een blauwe knop. Als je daarop drukt, kun je kiezen om geld te storten via Ideal, PayPal, creditcard of andere opties. Ideal is een gate opte omdat het direct is en geen transactiekosten zijn. Nadat je geld het gestort, kun je dit bedrag zien in je wallet. Vervolgens kun je naar het assets scherm gaan en daar een cryptocurrency vinden die je wilt kopen. Je kunt bijvoorbeeld zoeken naar Bitcoin en dan kiezen om het te kopen. Je kunt aangeven hoeveel je wilt kopen en vervolgens bevestigen. Als je een cryptocurrency het gekocht, kun je deze ook weer verkopen via de app. Je kunt naar je wallet gaan. De cryptocurrency selecteren en dan kiezen om het te verkopen. Om geld op te nemen. Kun je weer naar de blauwe knop onderaan gaan en kiezen voor opnemen. Dan kun je selecteren naar welk betaalmethode je het geld wilt overmaken. In algemeen is de Bitvavo app dus een makkelijke manier om te storten. Op te nemen. Cryptocurrency te kopen en te verkopen. Door de app te gebruiken. Kun je gemakkelijk aan de slag met cryptocurrency en geldtransacties.